Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Hello everyone, my name is Yudhit Jaswal. I'm the group editor at Y Media. Y Media group ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ Y Media, ਮੈਂ ਯੁਧਿਤ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਸ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We have Pandit Roopnath ji from Ram Mandir. He's the head priest there. Pandit ji, a very warm welcome on Y Media. Good evening. How are you, sir? Thank you and good evening to you and happy to be with you again. You are welcome, and the reason that we requested you once again to be on Y Media, we know there had been an incident of vandalism, but now this fake press release, this is written in English, I'm sure you must have read this. This fake press release was circulating. We want to listen it from you. What's the actual truth? Well, we were aware of this about a couple of days ago. On the 15th, it started circulating. And obviously, it is a very, very poor fake. I mean, fake news is very abundant in the social media. There's someone tried to imitate one of our letterheads. They signed a name that we do not know. And they identified in their mind who they felt is responsible. Interestingly enough, what they've done is identified who are the ones who are responsible by declaring falsely that they are not. So it's truly, I would say it's a joke. And I don't know who is really the one who's getting the laugh out of this, but I'm certainly finding very silly that anyone will feel that the public will be easily fooled by such frauds and such simplistic approach to fraud. Right. And I'm sure you must have been working with the law enforcement agencies. Any update, any information from the police? Let me say that the Peel Regional Police, under the leadership of Chief Nash, has been doing a fantastic job. I've seen police officers literally every day here. Last night they were here until many hours. They're trying to download our footage to see what they can pick up. And so far,
Tomorrow, the chief is having a meeting again from 6:30 to 7:30 with community leaders. I'm sure he'll bring us up to date. They are doing all the work they can. I wish we could help them more by giving them more evidence. Right. And as we speak today, India's External Affairs Minister S. Jaishankar, in an interview, he has mentioned that yes, there has been incidents of vandalism in Hindu temples in Canada, Australia, and he has specifically mentioned Ram Mandir Mississauga. The External Affairs Minister he's mentioned, and External Affairs Minister S. Jaishankar has also said this today, that they are taking up this issue with Canadian government and with the Australian government, that yes, this needs to be dealt very seriously. What's your take on this? Well, we agree with them. We, the Hindu Federation, which I'm the president of, I'm here to spiritually lead the Ram Mandir, but we have a wider activity going with all the temples in the GTA. We will be sending letters to all of the relevant ministers involved or responsible, demanding of them that they maybe establish a special inquiry team to look into this at the federal and provincial level, because this type of activity has been going on for quite some time. And if we allow it to continue without anyone being accused or maybe clearly identified as the perpetrators of these crimes, we are going to create a state of fear in the minds of the Hindu communities, which is already established. And I do not believe that people should have to go to their place of worship and afraid to enter it because of these atrocities. So we definitely want to talk to our political leaders and our security forces that they need to take another step, go beyond the norm, because this has been going on too long. Yes, and I think our federal Foreign Affairs Minister Melanie Joly, she's also condemned this, and she has said this very categorically that this has to stop. And I'm sure everyone wants this to stop. And last time we were discussing, we're also organizing an interfaith program just to reply with love. So you want to stop this cycle, this vicious cycle of hatred. That thing is happening on 24th. If you could explain that for our viewers. Well, thank you for mentioning this. We have taken the approach that we cannot fight fire with fire. We are fighting fire with water. And as such, we've launched a campaign called Washing Away the Hate. And on the 24th from 5 to 7, we're inviting all the devotees of Ram Mandir, all the other temples, and people from all communities to come and join us and to help us to wash away these graffiti, which represents hate. And hopefully we'll send a very strong message to those people that their kind of action has no place on the walls of a temple, anywhere close to a temple. Their objectives are totally in opposition to what happens in the temple. But I would like to advise them of this, that if they have a cause and they believe it's a cause, then there's a proper way to do this. Let them organize themselves and first identify themselves, that they can be identified, they can have dialogue. They cannot hide in their cocoon and then make silly signs and expect the world to give them attention. They are certainly using the wrong approach to get attention. All right. Yeah. And thank you so much for giving us time and discussing all this issue. Hopefully, this issue will be resolved. And I'm sure, as you just mentioned, our Peel Police Chief Nish and the Peel Police, they were working tirelessly, and this issue will be resolved. Anything else you want to add, Panditji, before I let you go? Yes, please let the people know about what's happening on the 24th and invite them to come out and be with us and in solidarity to address a issue that is maybe relevant to all Canadians, not only the Hindus. And we want to address issues that are relevant within the Canadian context. Political issues outside of Canada must stay outside of Canada. Thank you. Thank you. No, our Y Media team will be there for our viewers' benefit. I'd like to tell you, our Y Media team will be there on 24th, and we are going to give more details as we move further in the program. But Pandit Roopnath Sharma ji, thank you so much for your time, and we look forward to seeing you on 24th. Thank you so much. Namaskar. ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਡਿਤ ਰੂਪਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਮ ਫੇਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ ਦੁਰਿਆਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜਰਸ 857, ਬੈਲ 828, ਟੈਲਸ 2418, ਇਗਨਾਈਟ 707। ਹਰ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਦੋ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24/7 ਆਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਡਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ y.media.com ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, y.media। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ 416 475 5000 416 475 5000। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media.